Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഹലോ എവ്രിവൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ CUET PGന്റെ സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പേപ്പറിൽ. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷന് അത് അവർ പാസേജ് തരും, അതിന്റെ ബേസ്ഡ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവും. വെർബൽ എബിലിറ്റി will test your will be the rest 5 questions and they'll test your English grammar understanding അല്ലെങ്കിൽ basic language understanding ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. There will be synonyms, antonyms, fill in the blanks, അങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവും വരിക. അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈ സെക്ഷൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമല്ല. വി കൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ത്രൂ ദിസ് സെക്ഷൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ പേപ്പർ പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2022ന്റെയും 2023ലെയും ഈ സെക്ഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നത്. അപ്പോൾ 2024ലും there won't be any drastic changes. So yeah, as എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നല്ലത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗൈസ് വാണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് UG പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ CUET PG 2024 എഴുതാൻ കുറച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ അക്കാഡമിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദം ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് CUET എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സെഷൻസ് ഇടാറുണ്ട്. It covers all domains of CUET and അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷൻസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് എല്ലാ CUETന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും റെഗുലർലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കംപ്രഹെൻഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പാസേജ് വായിക്കാം and then we'll get into the question. So Mumbai message: Shinde survives but SC makes clear party has primacy over legislative wing. Big implication. Constitutional bench of the Supreme Court yesterday ruled on the legal complications stemming from the fall of Maharashtra's MVA government in June 2022. The current government comprising BJP and the Eknath Shinde factor of Shiv Sena is safe. Yet, the role of the governor B.S. Koshyari in the formation of the government by calling for a no confidence motion against the government erstwhile Uddhav Thackeray-led MVA has been severely criticized by SC and declared incorrect. However, as Thackeray resigned before the floor test, there is no legal remedy available now, the bench said. But it's still a consequential judgment that will henceforth be used to judge the legality of the defection-led changes in government. SC has used the constitutional 10th schedule meant to prevent opportunistic defection as the reference point to reach its conclusion. The most important one is that a political party is superior to its legislative wing. The whip on voting represents the will of the party and not its legislators. It's the party that appoints its whip and the house leader. It means political parties now have a greater degree of protection against the defection by legislators. This may mean that the current Maharashtra Assembly Speaker, BJP's Rahul Nervekar, cannot rely on just numbers, but has to use Shiv Sena's constitution to identify the party's whip and leader to decide on pending disqualification proceedings. The speaker is the key player in the 10th schedule. Here, the SC judgment is not conclusive. It referred one of its relevant earlier judgment, Nebam Rabia case, to a larger bench because of contradictory reasoning. In the interim, it's given the speaker's power to helm proceedings on defection subject to judicial review. The other critical actor in the defection is the state's governor. Here, SC has once again emphasized that they have limited discretionary power and cannot enter the political arena. A floor test is not the platform to resolve inter-party disputes, which is where Koshyari's role has been criticized. The underlying principles on limited discretion also apply to governors elsewhere. This judgment should be read by all governors who see their role as meddlers in executive affairs. SC stance is very clear. The Rajyapal should take note. First question. The word meddle refers to. So meddle is to interfere in something unwantedly. നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തില്
ഒന്നെങ്കിൽ authority ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ we are interfering in something without being asked to. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ മെഡൽ എന്ന് പറയാം. സോ ഓപ്ഷൻ 1 so ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3, one who interferes that is not one's concern is the correct answer. So next question is, നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് we have to figure out if the statement is correct or not. So given below two statements, read the following statements. Statement 1, a floor test is not the platform to resolve inter-party disputes. The principles on statement 2, the principles on limited description is applicable to governors B.S. Koshari only. നമുക്ക് പാസേജ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ towards the end of the passage there is the sentence, a floor test is not the platform to resolve inter-party disputes, which is where Koshari's role has been criticized. The underlying principle on limited discretion also apply to governors elsewhere. So the first statement correct, but second statement is wrong because does not apply to only B.S. Koshari but also to governors elsewhere. So statement 1 is true, but statement 2 is incorrect. Option 3 is our correct answer. Next question is, again same pattern, given below two statements. The Supreme Court criticized B.S. Koshari, then Governor of Maharashtra, in its ruling. There is no legal remedy available now as Thackeray did not resign after the floor test. So ഇവിടെ എൻഡിങ് പാർട്ടില് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കോഷ്യാരീസ് resolve inter-party disputes, which is where Koshari's role has been criticized. So the SC had criticized Koshari's role. And ഇവിടെ first sentence അവർ എന്താ പറയുന്നത്, first part of the passage അവർ പറയുന്നത്, Thackeray resigned before the floor test. There is no legal remedy available now, the bench said. But Thackeray resigned before the floor test. അതുകൊണ്ട് there are no legal remedies. So ഇവിടെ statement 2 തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ, there is no legal remedy available now as Thackeray did not resign after the floor test. Both statement 2 and the sentence given in the passage mean the same thing. Because Thackeray resigned before the floor test and he did not resign after it, there is no legal remedy available. So both statements are correct. So option 1, both statement 1 and 2 are correct, is the correct answer. Next one, we have Supreme Court referred Nebam Rabia case to a larger bench because of contradictory reasoning, means the case was. The Nebam Rabia case is actually a December 2015-2016 case. It's an old case. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് കോൺട്രാഡിക്ടറി എന്താ പറയാ കോൺട്രാഡിക്ടറി കേസിന്റെ കോൺട്രാഡിക്ടറി റീസണിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്. സോ കോൺട്രാഡിക്ടറി റീസണിങ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഈ Supreme Court, when it refers a case to a larger bench that is associated with multiple aspects, because it small bench in the entire previous bench could not come to a impartial judgment. There were a lot of contrasting statements between the judges in last bench. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കേസിനെ കോൺട്രാഡിക്ടറി റീസണിംഗ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുക. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ABCD all in broad sense ഈ 4 ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്ന പാസേജിന്റെ പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ്, കണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 B and C is the correct answer here. Relevant earlier judgment of a smaller bench and based on reasoning similar in nature. അത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ഓപ്ഷൻ 2 B and C is the correct answer. Next question is, discretionary power means discretionary power. So discretionary power എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് when power is given to an individual by a government official അല്ലെങ്കിൽ ഒരു decision making body ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് പവർ കൊടുക്കും to make choices based on their judgment rather than being strictly bound by specific rules or guidelines. So not exactly out of the law. He is still governed by the law, but അയാൾക്ക് എന്താ പറയാ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നൽകാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട്. അതിനാണ് ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ എന്ന് പറയുക. ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി ബൗണ്ട് ബൈ സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ഓർ ഗൈഡ്ലൈൻസ്. സോ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4, the power or freedom to decide on a course of action is the correct answer. Next question is, the most suitable antonym for the given word prohibit is. So prohibit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും അലൗ ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഫോർബിഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് prohibit എന്ന് പറയുക. ലൈക്ക് എൻട്രി prohibited എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് prohibit എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആന്റണിം വുഡ് ബി പെർമിറ്റ്.
because permit is the permit means to allow അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും കൺസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയാ. So option 3 permit is the correct answer. Next is a place with circular currents of water which can pull objects down into it. So option 4 whirlpool is the correct answer. നമ്മൾ ചുഴലി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനാണ് ഇവിടെ അവര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് what it is. Circular currents of water ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയുള്ള currents of water, which is option 4 whirlpool. Your behavior is not cricket means you നമുക്ക് ഈ your behavior is not cricket is an idiom, and അത് നമ്മളൊരു behavior when somebody's behavior is not fair അല്ലെങ്കിൽ it's not morally upright അല്ലെങ്കിൽ sportsman like behavior അല്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ your behavior is not correct എന്ന് പറയാ. അപ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം option 2 your behavior is not correct means you have not behaved in an honorable way is the correct answer. Option 2 is the correct answer. Next question is the synonym of the word patronage. So patronage നമ്മൾ പറയുന്നത് patronage can also be sponsorship. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ ഒരു when a organization or party is given support, banking അല്ലെങ്കിൽ financial support by a sponsor or a patron, that's when it's called patronage. So ഇതിന്റെ correct answer support. Synonym എന്ന് പറയുന്നത് patronageന്റെ broad meaning ആണ് support. So option 2 support is the correct answer here. നമുക്ക് ബാക്കി വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഡൊണേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. when we donate something ആ ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then next we have espionage. Espionage is basically practice of spying. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ സീക്രറ്റ്ലി ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് സീക്രറ്റ്ലി ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണ ആ ആക്ടിനെയാണ് ആ ആക്ട് ഓഫ് സ്പൈയിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്പിയനാജ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബെനിഫിഷ്യറി. Beneficiary is a person or entity that receives advantage, benefits or profits from a will. So നമ്മൾ ഈ വില്ലില് നമ്മൾ എഴുതുന്ന വില്ലത്തെ ആ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. So ഈ question's correct answer is option 2 support. Next question is majority of students believe that examinations are unnecessary. Choose the option that improves the given statement grammatically. ഈ statement it's a grammatically perfect statement. There നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ചസും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുത്തണ്ട. So option 4 no improvement is the correct answer. So നമ്മള് question paper കഴിഞ്ഞു. It was just 10 questions and 10 easy questions. ഇതിൽ കുറെ അറിയാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് മോർ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ UG+നെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക and they will guide you through it. And വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. And we're wrapping up the session. Thank you.